గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. ఈరోజు మేము మటన్ బిర్యానీ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ మటన్, సింపుల్ రెసిపీ. సో ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 45 minutes. సో దీనికి కావాల్సింది 3 pounds ఆఫ్ మటన్. నేను యూజువల్గా మటన్లో బ్యాక్ లెగ్ ప్రిపేర్ చేస్తాను. సో యూజువల్గా అది 6 pounds ఉంటుంది. సో వి డివైడెడ్, వీఆర్ కుకింగ్ ఓన్లీ 3 pounds ఫర్ మటన్ బిర్యానీ టుడే. అండ్ మేము మటన్ మసాలా ఏమో షాన్ బిర్యానీ ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఇట్ హ్యాడ్ సమ్ గుడ్ ఫ్లేవర్. సో అండ్ ఇట్స్ నాట్ రియలీ మచ్ ఎక్స్పెన్సివ్. అండ్ దీనికి కావాల్సినవి ఒక ఐటెం నేను డిస్క్రైబ్ చేస్తూ ఉంటా. ఇది 3 teaspoons ఆఫ్ సాల్ట్, ఇది 7 మిర్చి, అండ్ 1 cup ఆఫ్ మిల్క్, అండ్ 1 cup ఆఫ్ మిల్క్. అండ్ వీఆర్ యాడింగ్ మిల్క్, హోల్ మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే ఇది మటన్ టెండర్గా ఉంటుంది. సో ఒక కప్ ఆఫ్ టమాటా అండ్ కర్డ్ అండ్ హోమ్మేడ్ కర్డ్ అండ్ దెన్ గార్లిక్, జింజర్. యూజువల్గా మనం ఇంట్లో వాడచ్చు లేదా కొనుక్కొచ్చుకోవచ్చు. ఇది 5 cups ఆఫ్ బిర్యానీ రైస్. సో నెక్స్ట్ విల్ స్టార్ట్ ది ప్రాసెస్. అండ్ కాల్స్కి ఒక రెడ్ వైన్ గ్లాస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ we'll start the cooking and we'll get back to you on next stage. So now we are starting marinating only. So marinating usually less than 20 minutes. So ముందుగా garlic, ginger మీరు పచ్చిమిర్చి, యాక్చువల్గా 4 spoons ఆఫ్ బిర్యానీ మసాలా, నెక్స్ట్ కొద్దిగా నిండా యాడ్ చేస్తున్నాం. సో రెస్ట్ ఆఫ్ ది కొరియాండర్, then salt, ఓకే మంచి కలిసింది కదా. దెన్ పక్కన పెట్టేస్తే ఒక 30 minutes. దెన్ వెళ్ళిపోతుంది నెక్స్ట్ స్టెప్. యూజువల్గా దీన్ని కుకింగ్ 2 types ఉంటాయి. ఒకటి మామూలు కుక్కర్లో కుక్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకోటి రెగ్యులర్ ప్యాన్ మీద కూడా కర్రీ వండుకోవచ్చు. సో బాగా కలిసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ యోగర్ట్. Yogurt and milk really helps to tender the meat. Very good. Okay. Smells good. So I'll leave it for 30 minutes. Then యాక్చువల్గా నాకు కాన్ఫిడెన్స్ కోసం ఇప్పుడు నేను యూజువల్గా వీ క్యాన్ 30 minutes మ్యారినేట్ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ మ్యారినేట్ చేయకపోతే మీరు కుక్కర్ కూడా ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు 30 minutes మ్యారినేట్ చేసిన తర్వాత నేను డైరెక్ట్ కుక్కర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అంటే ఇది యూజువల్గా 30 minutes
మ్యారినేట్ చేసాం కదా, బట్ స్టిల్ ఇఫ్ యూ డూ ఇన్ ఎ కుక్కర్ ఇట్ విల్ బీ నైస్ టెండరైజ్. సో జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను. సో సేమ్ టైం ఇక్కడ యాడ్ చేసి సో 1 full tomato, then cup of milk, whole milk, ఒకసారి ఇది మళ్ళీ ఒకసారి ఫుల్గా మ్యారినేట్ చేసుకొని మ్యారినేట్ కాదు అని మొత్తం కలిపిన తర్వాత 4 విజిల్స్. హైలో పెట్టేసి 4 విజిల్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు కుక్కర్లో మనకి ఇది ఒక 4 విజిల్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం కదా, అంతలోపు బిర్యానీ వాటర్ని ప్రిపేర్ చేద్దాం. సో యూజువల్గా ఇందులో నేను ఆల్రెడీ చేసేసాను. జీలకర్ర లెక్క ఉంది. ఇంకోటి మన క్యాజువల్లో తగినంత వాటర్ తీసుకొని సాజీరా అండ్ బే లీవ్స్ని ఇప్పుడు వైల్ మీట్ ఇస్ ఇన్ ది కుక్కర్ ఫర్ 4 విజిల్స్ ఆన్ హై. వీఆర్ మేకింగ్ వాటర్ ఫర్ రైస్, బిర్యానీ రైస్. సో ఇందులో సాజీరా అండ్ బే లీవ్స్ పెట్టేసి రైట్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ వాటర్కి తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే వాటర్ ఎక్కువైనా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దెమ్. వీఆర్ మేకింగ్ ది ఆన్ వెయిట్ వీఆర్ మేకింగ్ ది రైస్ ఫర్ బిర్యానీ. దీనికి కావాల్సింది సజీరా, తగినంత అండ్ బే లీవ్స్. సో ఇవన్నీ కొంచెం వాటర్ ఎక్కువైనా షుడెంట్ బి అన్ ఇష్యూ, ఎందుకంటే వాటర్ మొత్తం మనం బిర్యానీ రైస్ కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ ఎనీవే స్ప్లిట్ దెమ్ అవుట్. సో రైస్ని వేడి వాటర్లో ఓకే. ఇప్పుడు మనకు బౌల్లో ఉన్న వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇనఫ్ బాయిల్. సో రైస్ని ఈ హాట్ వాటర్ బాయిల్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో చేసి ఒక 7 minutes బాయిల్ అయిన తర్వాత హైలోనే, దెన్ నవ్ వీఆర్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, డ్రైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం సో దట్ వీ విల్ హ్యావ్ స్ట్రేట్ రైస్. సో ఐ విల్ షో యూ హౌ ఐఎమ్ డ్రైనింగ్ ఆఫ్. pretty much my wife and my atta iddaru help చేస్తున్నారు నాకు. I think it's impossible to do it myself. మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ. సో ఇప్పుడు మటన్ దగ్గరికి మంచిగా కుకింగ్ అయింది. ఆఫ్టర్ 4 విజిల్స్ సో కన్సిస్టెన్సీ చూసుకోవాలి ఎట్లుందో అంటే, ఎక్కువ వాటర్ ఉండద్దు, మరి తక్కువ ఉండద్దు. సో విల్ గివ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ కుకింగ్. ఇప్పుడు నేను లేయర్ బై లేయర్ విత్ రైస్తో ఏదైతే రైస్ ఉందో దాంట్లో లేయర్ బై లేయర్ మటన్ బిర్యానీ ఫైనల్ స్టెప్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాను. ఒక
ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. జస్ట్ రైస్ని మరీ కలపకుండా, స్పీడ్ బ్రేక్ కాకుండా all. So almost done. So కొంచెం సెకండ్స్ నేను ఇప్పుడు నేను రెస్ట్ ఆఫ్ ది మిల్క్ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈవెన్గా స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాను. ఇది కూడా కొరియండర్ కూడా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్, కొంచెం ఘీ యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ పెట్టి ఇంకా కుకింగ్ ఫర్ 15 minutes హైలో పెట్టేసి ఇంకా నేను ఫైనల్ టచ్గా ఉంది. ఇప్పుడు గీ వేసిన తర్వాత ఎయిర్ టైట్ లిడ్ పెట్టేసి ఒక 15 minutes హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసి మీడియంలో పెట్టేసి ఫైనల్ స్టెప్. దట్స్ ఆల్. బిర్యానీ రెడీ. మటన్ బిర్యానీ.